a quick trip, a Q-trip or something like that, very close to the staging area, but it's always full. 4 to 9, 6 p.m. 6 p.m. Monday to Friday. So all oversized. Okay. No permit movement allowed. 7 to 9 a.m. tomorrow and 4 to 6 p.m. tonight, Monday to Friday. So Okay. if you're gonna drive there in Atlanta, what time is it now? 4? Yeah, it's almost 5, and traffic is slow. You wouldn't make it there before 6 o'clock. Yeah. Sobrang puno ng parking ngayon dito sa sa truck stop na to. Papuntang 285. Where's the 285, guys? Okay. So hahanapin mo dito yung kalsada papuntang 285. Holy smoke, guys. Grabe sanga-sanga ang kalsada. 259 exit. This is 259, yeah. So 259. Hirap maghanap ng highway, lalo pag big cities. 084 464 074. Okay, select and then continue straight. 285, take ramp on 285, continue straight, take exit 62, take exit. Delete na natin to. Okay, mamaya natin yan. Destination na tayo. So I'm gonna stop somewhere here. Oh my god. Hanap tayo ng parking dito sa Loves. Come on. Come on. Ito nga ang problema nito. Grabing gun. Hindi kami makakapasok today ng Walmart. Hindi kami makakapasok ng Kentucky, Nashville, Charlotte, Knoxville, Chattanooga, Atlanta. So dito na kami matitigil siguro. There's somewhere here, Loves. I think it's 75, I think. Marietta. Yeah, merong Loves dito. Nasa gilid na nga, 75. So yun ang kukunin kong 34 118 679. Ganito pagkuha ng location, mga chay. So dyan kami mag-end. Next. Okay, 79. So lapit lang, Kentucky 24 to I-75. Go. Pipila lang ako dun sa sa truck sa gas station. Sige, pwede pa? Doon ako mag-pre-trip.
Nakumpleto mo na ang ano hanggang Georgia? Dara na 75, kay Murag di magkaroon para sulod karon. Yeah, yung tinumbo ko na last destination natin, a final destination sa Labs bago mag Marietta, bago mag Atlanta. Karon nga oras, mga napakatay parkingan. Ano lang 5 hours from here. So kung wala doon, then lipat tayo kung wala ng space doon. Naman po yung mga pilot, may pura ng labs, di ba? Correct. Fuel up kami dahil wala na kaming diesel, guys. Fuel up. Thank you, Paducah, Kentucky. Nice trucks, eh? Peterbilt, Fretliner, Kenworth, International, Fretliner, International, Fretliner. Dari ko gipagis permit, ipawala ko dari. Yeah, usahay kay Dream ta pag yung 62, then 435, then 94. 24, I mean. Fretliner. Daming Fretliner, no? Exit on the right to I-24 East. Good morning mga choy. Today is March 5, Wednesday. Ang aming driving hours lang ngayon ay 5 hours lang. Hindi kami makakapasok all the way ng Atlanta dahil maabutan kami ng curfew hours ng Atlanta, and it's so traffic. Alam nyo na, kahit i-google nyo pa yan, Atlanta ay kasama sa pinaka-traffic na state or city sa buong Amerika. Kasama sila. Merging. Kaya bago kami papasok ng Atlanta, mag-stop na kami sa stop na kami sa somewhere sa may mga truck stop para hindi kami maipit sa traffic. Kung legal load ka lang, reefer or basta legal load, anything not legal load, pwede kang pumasok. Pero dahil OS oversize, meron siyang curfew. Welcome to Nashville, mga chay.
1.5 kilometers, take exit 44B on the left to I-65 North. Grabing haba ng ano guys. Mark, na-recover na rin sa red lane. Wala, hindi tayo makasingit puno.
magbigay itong mga driver dito sa ano, likod. May mga traffic madok na isa. Okay, may 55 dito, 55 zone. Mga chay, welcome dito sa Chattanooga, Tennessee, state line border ng Georgia, state of Georgia. Wow, init na, plus 10. Ay, ay, ay. What happened, man? Ay, ay, ay. Nasa Adlin man. puno. Motor right siya. Clear on first lane, second lane. Grabe. Ito on the right side. Copy. In 2 kilometers, arrive at coordinates on the right.
Alright, 75 all the way hanggang Atlanta. Yes sir. Atlanta, Georgia. Woo! In 400 meters, arrive at coordinates on the right. Welcome to Georgia State of Georgia. Mga Chuy, mga Chay, welcome to Georgia. Right on, eh? Turn right on Old Altoona Road Southeast, then keep left. Good luck sa atin ngayon. Keep left to Lowe's Way, then take the first left. Yay, sakman pikir ko ano. Paano? Puno na kita siguro na ba? Paano eh, pilot tayo lahat? Dito lang yung traffic eh. Jordan rin ang pato. Mas Jordan dia. Jordan rin. Pangita lang gilid-gilid na yan. Ha? Mo ni siyang entrance no. Yan ta, pero naman Jordan. Sa Pikas ang entrance. So, dahil nag-park entrance, dahil katong nag-park mo gabi sa likod mo na ako rin. Oh ba? Oh. Turn left on Lowe's Way. Hindi mo siguro ito ang butang pa na ng Sika, no? Dito sa Sika. Uy, naa-add si Jordan dito rin. Alagay. Ay. Turn left. Leo, pwede nyo Leo? Sige, birahe. Wala man kayo nakalagay. Ikaw. Yeah, yung sikan. Parkingan ko yung sikan. Sige. Ang pwede ko na rin tapos sa Pan Peter Bed kasi lang kaya ka. Arriving in coordinates on the right. Bumubot naman ito eh.
Kaya ada Ahmad. Wala, ikaw lang gihulat ka nila. Abante kamay. Oh, naay usa ka oversize diri nga atong kauban. Sabi tayo ka? Na company driver. Ano, owner operator ba? Hey, Are you going all the way out there to deliver today? I'm over there in that truck. is this your truck? Yeah, going to the same place. I can't find a parking spot. Yeah, where's your is it in what do you call that? Collins Park? What's that? You're heading to Collins Park? Here. No, I'm going to College Park. Collins Park? Yeah, is that what you said? Yeah. Okay, sorry. But I called him today and he had a different staging area. Yeah, they gave us the other staging area. Yeah. And my friend, he went there before and he told me that the parking there is very muddy. Very muddy. So we're gonna plan. Yeah, if you look at this is the yard. That's in the That's place. staging area? Yeah, the staging area. If you look at it, it looks all fresh. It's dirt. Yeah. So it's not very old. It's kind of new. Yeah, and yeah. So We're gonna plan to reset here because we have another reload on Monday. Okay. So I think we're gonna drive on Friday morning. Yeah, my dispatch has a reload for me. He wants me to unload tomorrow. Reload tomorrow? Yeah. Are you I'm supposed to scheduled be to there act- tomorrow. You're gonna unload tomorrow? Yeah, I'm supposed to be there tomorrow. I called him this morning, but he said he had a full day today and a full day tomorrow with mud to deal with, so he doesn't know yet. Oh my. So I don't know if I'm getting unloaded because of all the mud. Because they got rained out last night. Yeah. So do you know of any other parking spaces in here? No, this is the last truck stop here. There is a racetrack right close. I mean, a quick trip or something like that, right close to the staging area, but it's always full. No, here we are not allowed to pass now in Atlanta in 285. Oh, okay. No, I didn't think so either. But Yeah, it says here. if you go, Yeah, it says here. yeah, quick trip. There's one here, but it's always full. Yeah, 4 to 9, 6 p.m. 6 p.m. Monday to Friday. So all oversized. Okay. No permit movement allowed. 7 to 9 a.m. tomorrow and 4 to 6 p.m. tonight. Monday to Friday. So Okay. if you're gonna drive there in Atlanta, what time is it now? 4? Yeah, it's almost 5, and traffic is slow. You wouldn't make it there before 6 o'clock. Yeah. So we'd be sitting in traffic, but I don't know. May parking on that, Mark. No, nothing. Is there more of you There's here? another one, my friend. Okay. Is there right now. There is a Walmart a couple miles back.
and a They're gonna allow Lowe's trucks. store, but they all have signs, no trucks. Oh, they're gonna put our trucks there. Yeah, I know. Oh my. Sucks. I'm thinking I'm just gonna sit there and see what happens if somebody moves and. Well, if we're gonna it's already 1 hour more, then we can drive. I think we can drive after 6 o'clock there and 285. Then we can move Today, yeah. Doesn't say here that we're not allowed to move at except night. for Georgia has half no hour before nighttime. sunrise and half hour before sunset. Yeah, Georgia is half hour before sunset. It's crazy, yeah. With all the other states are half hour after sunset or sunrise. Half hour before sunrise. Georgia is a half hour after sunrise. You have to wait a whole other hour in Georgia than other states. It's kind of stupid, but that's the way they are. Okay. So Anyway, I don't know. I'm gonna double wait. parking. Yeah, I'm gonna wait here. Okay, thanks. Okay, you too. Wala parking din na. Noy, ikaw na Noy, slipper mo na Noy. Sniper ya. Dari kapit sa wala na yun. Asa sa dapit? Mana ko dia? Ako ni personal conveyance. Ha? Personal conveyance. Sa Robert ako. Sige daw. Daghan kag naka-capture? Gamay ra. Looking for... Dapat di mana wala? Dili gamay pero sada imong parkingan kay. Para siya? Oo. Alim na. Ha? Dari nga Vic, masih bawal ka diya? Dili. Makita tayo, mabutan to sa Yeah. dito. Ano, sumabutang ta. Gusto ka mabutan sa bonito? Oh, butang na magnya daw. Asa mo magawas? Kaya kami sa
na dire. Take ka exit. Sing hawa na ni siya no? Isod ko, mag-vlog ko. Isod ko na. Ha? Isod ko na. Isod. Kasi kada ano yung Ano na? ha? Ito na hawa na. Kailangan yung opit ko na yung minuto ko ka. Kita ka ko lang atin mo. Ito na mo. Asa ko mo park? Ito ko lang atin mo. Ito ko lang atin mo. Asa ko? Ako na. Ako na ito rin pag-liner. Ha? Kaya pag-liner. Flatliner nga ga. Siga. Diyan na. Kaya akong dikitan dyan. Ha? Pero kailangan ka ba na? Dire kaya kung mo dikit ko dire. Hmm. Para may slant man na siya no. Oh. Hindi ka, mahawa ka na siya. O tara daw na eh. Kung mahawa siya. Sipag ganis mano yo. Iyag yung giduulan ba kung mahawa ba yun. Para makapark kasi dyan siya nakapark oh. Wala, sobrang puno ng parking ngayon dito sa ano sa truck stop na to. So kanina iniwan yung trailer na yan, siguro may pinagawa yung driver. Naku, lakas na ng ulan oy. Tinulungan ba ni Manoy? Bait talaga to si Manoy guys. Lakas na ng ulan. Lakas na ng ulan. Papaulan na oh. Still lang. So ito yung sistema dito. Diskartihan sa parking. Dahil masikip yung parking. Ito yung last na truck stop bago darating ng Atlanta, Loves. Kaya ang hirap ng situation kung ikaw lang. Laki ng pasasalamat ko na kasama ko si Manoy. Dahil ginaguide niya ako. Then yung tulungan ba? Tulungan. So now, nakakabuhol-buhol na kasi itong isang truck naghihintay din ng parking. So ang ginawa namin sa parking ngayon, dito sa gilid, ito, dito truck ni Manoy. Okay. So medyo naka-slant siya. Atras ko pa pala ng konti. Medyo naka-slant siya. Dahil ito, dapat hindi na pa-parkingan to, but wala nang option eh. So ang ginawa namin ng truck, naka-ganyan ako, harap sa kanya. Kasi likuan yan, baka masabitan ako. So ito lang yung ito lang yung isang spot. Kanina may naka-park dito na truck, yung nakita nyo sa video. And then, yeah, dito tayo sa gilid. So luag siya, yung space. Oh, si Jordan oh. Kamsa na si Jordan. So bali yung aking ulo ng truck, nakaslant siya ng konti dito para pagliko ng mga truck papunta papasok dito, hindi siya masasabitan. Yeah, so ganyan ang forma. So nakaharap siya dito sa gilid, nakakiss ng konti kay Manoy. Hoy! Kain tayo? Kakain ka? Kakain ka? Hindi. Basang-basa ka eh. Salamat ha. May pan-break. Ha? After Walmart, may plano. Sunod sa trio? Hindi na. O ito ta Walmart? Ito. Mana? Sigmaan siguro?
Ako sa tanawon kung usa kalayo tong kuan katong gingon. Ah, sige. Katong kuan ba katong 16. yeah, kay ko yung isang driver dun sa Q-line din yun eh. Problema nga ang kuan kaning Staging. basa daw doon, Basta nga lapok. lapok. So, Dito matulog sa lapok. ayos. Mag-reset na lang dere. Tanawon sana ako. Okay ta kayo. Di mag-reset na dere kay para pagka Sabado ano sa Bernes. Sabado dagan na ta. Nagyaw na ko kuan, adlawon. Ha? Adlawon. Bawal kasi ang ano eh. Half hour before sunset lang nakasulat eh. Hindi naman ta adlawon sa Ay, pwede. Ah, mautos ako sa to. Sige, sige. Lisod kayo no? Pangitag parking basta hapon na. Lalo pag ang yung tawag dito, lalo pa ang interstate ay malapit sa pinaka-busy na syudad sa Atlanta. So yung mga driver talaga nagkakandara pa sa paghahanap ng parking, guys. Kaya kung walang diskarte, wala. So paano? I'll see you guys ugma, or I don't know. Yung nga sabi ni Mauna, baka dito kami magre-reset ng aming oras dahil meron kaming reload sa Monday papuntang Mulin. Yung aking destination naman ay papuntang Kendersley. Yung reload sa Mulin, yung the same, yung combine. Then yung aking destination ay sa Kendersley, Saskatchewan. Singit ko lang to saglit. Richel I8, my daughter Alicia Grace, birthday today. Shout out on your vlog. Happy birthday, Alicia Grace. And birthday ko bukas. Pa-shout out naman sa next video mo, pa-birthday mo sa akin. Salamat si Bon Katusan. Yeah, Bon Katusan, happy birthday. And Alia Grace, happy birthday sa inyong dalawa. Yeah, naghahanap nga sila ng parking. Kaya, I don't know. Dumano, skill, do not enter. Ayaw. Wala na siya option eh. Eh, kaya maayo kayo nakakuha tag parking. Yeah, thank you Lord. So dito kami sa Labs, sa may malapit na sa Atlanta. So ngayon, kukwentahin ko muna yung aking oras from here. Kasi kung magre-reset kami dito, Friday morning kami aalis dito papuntang customer. Hindi kami pupunta sa staging dahil sobrang putik. And dito na lang. Kasi pag hindi kami mag-reset, mas-short kami ng oras. Meron pa naman 43, pero 43 hours. And then another, hindi ako makakaabot ng ano, hindi ako makakaabot ng Andre, mag-init ko guys ha. Yeah, mag-init ko guys na tawag dito. Hindi makakaabot ng Kendersley. 43 plus another 2 days na biyahe papuntang Mulin. Yeah, parang hindi abot yung aking oras. Plus another 23 hours. I think so. Yeah, tanaw sa ako.